இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்க. கண் தெரியாத இந்த நபர் ஒரு கயிறை தன்னுடைய வீட்டில இருந்து பள்ளிவாசல் வரைக்கும் கட்டி அந்த கயிறோட உதவியால ஜமாத்தா தொழுகிறதுக்காக பள்ளிவாசல் போய் தொழுதுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி எத்தனையோ நபர்களை நம்ம வாழ்க்கையிலே பார்த்துருப்போம். கை இல்லாதவங்க, கால் இல்லாதவங்க, உடல் செயல் இழந்தவங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு வகையில உடல்ல குறை இருந்தும் அவர்கள் தொழுகையை விடாம இருக்கிறத நம்ம லைஃப்லேயே பார்த்துருப்போம். தொழுகையை விடுறவங்களுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு கடுமையான எச்சரிக்கை இருந்தும் தொழுகையை விடுற நாம தாங்க உண்மையான ஊனமுற்றவங்க, ஈமான்ல ஊனமுற்றவங்க. இனியாவது தொழுகையை தவற விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. I did pray for arms and legs, but arms and legs did not come. Because of fear, I concluded God's not real. There is no hope. I'm alone. I'll always be alone. I'll never get married. Even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Even if I had kids, I can't even hold my children when they're crying. I am sorry if you've been abused. I'm sorry if someone has mistreated you. I'm sorry if you're struggling with something that I don't know about. But I want you to know something, that you don't know what miracles can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. And I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a
lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears, and I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes somebody's absence make you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard, there will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. அத்தியாயம் அபசா. மக்காவில் அருளப்பட்டது. வசனங்கள் 42. அளவிலா கருணையும் இணையிலா கிருபையும் உடைய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால். முகம் சுளித்தார், மேலும் புறக்கணித்தார். அந்த பார்வை இழந்தவர் அவரிடம் வந்ததற்காக. அவர் சீர்திருந்த கூடும் அல்லது அறிவுரைக்கு செவிசாய்க்க கூடும். அந்த அறிவுரை அவருக்கு பயனளித்திருக்கும் என்பது பற்றி உமக்கு தெரியுமா என்ன? எவன் அலட்சியம் செய்கின்றானோ அவன் பக்கம் நீர் கவனம் செலுத்துகின்றீர். அவன் திருந்தாவிட்டால் அதற்கு நீர் பொறுப்பாளியா என்ன? மேலும் எவர் இறைவனை அஞ்சியவராக உம்மிடம் விரைந்து வருகின்றாரோ அவரை குறித்து நீர் பாராமுகமாக இருந்து விடுகின்றீர். அவ்வாறன்று. நிச்சயமாக இது ஓர் அறிவுரையாகும்.
எவர் விரும்புகின்றாரோ அவர் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். இது கண்ணியமிக்க, உயர்வான, தூய்மையான ஏடுகளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஏடுகள் கண்ணியம் மிகுந்த நல்ல எழுத்தர்களின் கரங்களில் உள்ளன. மனிதன் மீது சாபம் உண்டாகட்டும். அவன் சத்தியத்தை எத்துணை கடுமையாக மறுப்பவனாயிருக்கின்றான். அல்லாஹ் அவனை எதிலிருந்து படைத்திருக்கின்றான்? ஒரு துளி இந்திரியத்திலிருந்துதானே அல்லாஹ் அவனை படைத்தான். பின்னர் அவனுடைய விதியை நிர்ணயித்தான். பிறகு வாழ்வின் பாதையை அவனுக்கு எளிதாக்கினான். பிறகு அவனை மரணமடையச் செய்தான். மேலும் மண்ணறையில் கொண்டு சேர்த்தான். பிறகு அவன் நாடும்போது அவனை மீண்டும் உயிர் பெற்றச் செய்வான். ஒருபோதும் இல்லை, அல்லாஹ் அவன் மீது விதித்திருந்த கடமைகளை அவன் நிறைவேற்றவில்லை. பிறகு மனிதன் தனது உணவின் பக்கம் சற்று நோட்டமிடட்டும். நிச்சயமாக நாம் நீரை நிறைய பொழிந்தோம். பின்னர் வியக்கத்தக்க முறையில் பூமியை பிளந்தோம். பிறகு அதில் தானியங்களையும் திராட்சைகளையும் காய்கறிகளையும் ஆலிவ் மற்றும் பேரீச்சை மரங்களையும் அடர்ந்த தோட்டங்களையும் விதவிதமான கனிகளையும் மற்றும் புற்பூண்டுகளையும் முளைக்கச் செய்தோம். உங்களுக்கும் உங்கள் கால்நடைகளுக்கும் வாழ்வாதார பொருட்களாகும் பொருட்டு. இறுதியில் காதை செவிடாக்கும் அந்த பேரோசை முழங்கும்போது அந்நாளில் தன் சகோதரனையும் தாயையும் தந்தையையும் தன்னுடைய மனைவியையும் குழந்தைகளையும் விட்டு மனிதன் வெருண்டோடுவான். அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்நாளில் தன்னைத் தவிர வேறெவரை பற்றியும் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை வந்தே தீரும். சில முகங்கள் அந்நாளில் பளிச்சிட்டுக் கொண்டிருக்கும், சிரித்துக்கொண்டும் மலர்ச்சியுடனும் இருக்கும். மேலும் அந்நாளில் வேறு சில முகங்களில் புழுதி படிந்திருக்கும், அவற்றில் இருளும் கருமையும் கப்பியிருக்கும். அவர்கள்தாம் நிராகரிப்பாளர்கள், தீயவர்கள்.